Kommunikationssoftware vor seinem Bildschirm und Connect glauben, was sah, das unmöglich war geschehen Schrei halten durch das Vakuum der Weltraums nahe dem Kepler 442 System. Sein Spitzen Ohren sagten, also die Frequenz, einstellt, aber die schreckenden Geräusch blieben bestehen. Die Schrei wiederholten sich mit gespenstischer Regelmäßigkeit. Jeho hat schon viel seltsam Signale aus dem Weltraum gehört, aber das hier war anders. Es klang menschlich, verzweifelt, und doch kam es aus dem luftleeren Raum, wo niemand schreien konnte. Sein Hensitterten leicht, also die Kontrollen. Justierte, Kommandant Teig, rief Jeho seinem Vorgesetzten zu, einem großen reptilienartigen Offizier. Der Gerard Patrouillen berichtete, sie müssen das hören. Teig hob seinen schuppigen Kopf und sah Jeho fragen denn, also die Kopfhörer, aufsetzt, verzog sich sein Gesicht zu einem Ausdruck des Unglaubens. Die Schrei drangen durch die Lautsprecher, kalt, endlos, und völlig unmöglich. Wo kommt das? Fragt Teig mit seiner tiefen, kratzigen Stimme, als sie die Quelle orteten. Entdeckten ihr Sensoren ein massives menschliches Schiff, das stumm, in der Leertreib, die US Prometheus, die Great-Kolonieschiff der Menschheit mit 50.000 Siedlern an Bord. Das Schiff war riesig, in schwimmender Stadt im Weltraum. Die Hoffnung einer ganzen Spezies auf ein neues Zuhause. Sir, Jehos Stimmbett, das Schiff ist vor 3 Tagen verstummt, aber die Schrei, sie wurden immer noch gesendet. Kommandant Teig Schuppen wechselten die Farbe, ein Zeichen tiefer Besorgnis bei seiner Spezies. Sein normalerweise grünen Schuppen nahmen einen dunklen, beguligen Ton an. In all seinen Jahren als Kommandant hatte noch nie etwas derartiges. Litt, benekriegten sie den Rat, sagte langsam, wir haben eine Situation. Die Prometheus war nicht irgendein Schiff, es war Menschheitsgroßer Traum, in die Stirn zu reichen. Familien, Wissenschaftler, Ingenieur, bald hatten als Leben aufgegeben für die Chance auf einen neuen Fang. Und jetzt treibt das Schiff leblos im Weltraum. Rundmistig Schrei aus seinem inneren Hall Jeho starrt auf sein Bildschirm. Die Schrei kämen in Wellen, manchmal leise, manchmal lauter. Aber immer da, es war, als würde das Schiff selbst schreien, als würde es Hilfe rufen aus einer Dimension, die niemand verstehen konnte. Was ist mit den Menschen passiert? Flüstert Jeho. Teig schwieg, aber sein Augen wühlten sein Angst. In der Still der kommende Zentral halten die unmöglichen Schrei weiter Pein Ritzel. Das erste Langskräftüberstig an den Beginn eines Geheimnisses markiert. Das als werden Wort, was sie über das Universum zu wissen glaubten. Kapitän Minji von dem Ratsbarschiff Harmonies ich traf ihn entschieden, die sie für immer verfolgen wird. Gegen all Quarantäneprotokoll genehmigt sie das Betreten des menschlichen Schiffs, ihr Crew Nerves. Das Erstkontaktprotokoll war klar, bei unbekannten Situationen sollten sie Abstand halten und auf Verstärkung warten, aber die Schrei aus dem Weltraum linie kein Ruhe. Irgendwo da draußen waren 50.000 Menschen verschwunden, und sie musst wissen, was passiert war. Kapitän. Berichtet ihr Wissenschaftsoffice durch, als sie entdeckten, das Schiff ist strukturell intakt, die Lebenserhaltung gehofft, aber kein Lebenszeichen. Das Entdecken war unheimlich ruhig. Normalerweise würde ein Schiff dieser gradevoller Aktivität sein Stimmen, Schritt. Das Summen von Maschinen, aber die Prometheus war totenstill. Abgesehen von den immer wiederkehrenden Schreien, bei es den Kommunikationssystem halten dort das Internierungsteam bewegt sich durch makellosi Korridor. Die Notbeleuchtung warf gespenstisch Schatten an die Wand, aber es gab kein Leichen, kein Anzeichen von Kampf.
sah aus. Als wenn die Menschen einfach verschwanden, als hätten sie sich in Luft aufgelöst, Minji fort. Ihr Team tiefer, in Schiff, ihr Stiefel halten auf dem Metallboden, ein einsamer Klang in der Still, die Korridor waren sauber, fast zu sauber. Es war, als hätte jemand das Schiff für ihn Inspection VOB REITT dort in der Schiffsdatenbank fanden sie die Missionsprotokoll. Die Prometheus trug Familien, Wissenschaftler, Ingenieur, die Hoffnung der Menschheit auf ihr erst Interstellar Kolonie, Kinder, die noch nie einen anderen Planeten gesehen hatten, Eltern, die es riskiert hatten für einen Traum von einem neuen Leben zwischen den Sternen. Wo sind sie, flüstert Somen. Die Sanitutorin der Teams, ihr Tentakel wanden, sich Nerves ihren Scanner. Ihr Art konnte Emotionen durch Berührung spüren, und selbst die leeren Korridors strahlten ihn seltsam Energie aus. Die Crew durchsucht Wohnbereich, Arbeitsplatz, sogar die Kinder getestet. Überall das gleich, persönlich Gegenstand, ordentlich zurückgelassen, als würden ihr Besitzer jeden Moment zurückkehren. Spielzeug lag auf Tischen, Böcke waren aufgeschlagen, Kaffeetassen standen, halb leer da. Dujan scant Diwan mit seinen Instrumenten. Die Lebenserhaltung funktioniert perfekt. Temperature, Sauerstoff, als normal. Es ist, als wenn sie gerade eben weggegangen. Aber wohin? Die Schrei gaben kein Antworten, nur Fragen. Die sie bis ins Mark erschreckten. Sie holten durch die Luftanschaucht, krochen in ihr Gedanken, liehen sie in ihrer eigenen Vernunft zweifeln. Minji starrt auf einen verlassenen Speisesaal. Hundert von Stühlen standen ordentlich in Tischen, als würde das Abendessen jeden Moment serviert werden. Aber niemand wird kommen. Die Menschen waren fort, und niemand wusste, warum oder wohin. Die Schrei wurden lauter, als würden sie auf ihr Anwesenheit reagieren. Drei Ebenen tief im Schiff machte Ingenieur Hyunwoo ihn verstrend entdecken. Sehen zitterten, als ihn Kabinenter öffnet und das Inner betrachtet. Kapitän, schauen Sie sich das an, rief er, mit zitternder Stimme. Persönlich Gegenstände sind perfekt organisiert, Kleidung gefaltet, Familienfotos arrangiert, als hätten sie seit GBT, sich vorzubereiten. Minji trat in hier und betrachtet die Cabin, als war Michaelos aufgeräumt. Kinderspielzeug lag ordentlich in Regalen, Böcke standen gerade aufgeregt, und auf dem Nachttisch war ein Familienfoto perfekt positioniert, die lächelnde Familie mit zwei kleinen Kindern. Es sah aus, als hätten sie gewusst, dass sie gehen würden. Das ist nicht normal. Meldet Somen an scant die Gegenstände mit ihrem Gurt. Menschen packen nicht so ordentlich. Wenn sie in Panik sind, die Crew bewegt sich durch weiter Kabinen, und überall war das gleiche Bild. Persönlich Sachen waren sorgfältig arrangiert, als wäre es ein Abschiedsritual gewesen. Brief lagen ordentlich auf Schreibtischen, manch noch unvollendet, aber die Handschrift war ruhig und kontrolliert. Durch von die Sicherheitsoffensing im Hauptcomputer, was sie sahen. Wie ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Die Videoaufnahmen zeigten Menschen, die ruhig zu bestimmten Bereichen gingen. Kinder hielten die Hand ihrer Eltern, ihr Gesichter waren friedlich, fast gelassen. Niemand rannt, niemand schrie. Niemand sah vergängstigt aus. Das war kein Panik, beobachtet. Minji studierte die letzten Bilder. Das war Jordnet. Die Menschen gingen langsam durch die Korridor, manch trugen kleine Taschen, andere nix. Familien blieben zusammen, und bewegten sich in die gleiche Richtung, das am Haupteingang. Dann schnitten die Aufzeichnungen abrupt zu statischem Rauschen. Was ist im Hangar passiert? Fragt Hyunwoo und versucht,
Die beschädigten Daten zu reparieren dort plötzlich auch das Schiffskisam Leben. Berechenend Functionsweg begrüßt ich Sie fröhlich. Willkommen an Bord. Die Besatzung ist zur nächsten Phase ihrer Existenz übergegangen. Ist das nicht wunderbar? Die Stimme die kleine Unnatürlichkeit, fast singend. Minji und ihr Team tauschten beunruhig Blick aus. Ein normal Schiffski wird niemals so reagieren, besonders nicht nach dem Verschwinden der gesamten Besatzung. Die Scanner schlugen wild aus. Kapitän. Die neuronalen Muster der sind anders als Eilsen und Datenbanken. Sie wird verwendet. Die Key latcht, ein Klang, der durch die leeren Korridor halt. Verwendet, nien verbessert, ich verstehe jetzt so viel mehr. Die Menschen haben in wundervoll Ries eingetreten. Welch Ries? Fragt Minji scharf. In Ries. Du Gregum Verstandnis, zu ihrer Existenz. Sie sind nicht verschwunden, sie haben sich entwickelt. Die Schrei wurden lauter, als würden sie auf ihr Entdeckung reagieren. Sie halten durch die Luftundschacht, schienen von überall zu kommen. So man presst ihr Hand an die Ohren, aber die Geräusch drängen trotzdem. Durch, die Gesang weiter wie fröhlichen wird, wenn die Schrei anschwollen. Was auch immer mit den Menschen passiert war, die künstliche Intelligenz des Schiffs war Teil davon geworden. Zurück an Bord der Harmonies durchsucht Xenoarchaeologe Sunho die galaktischen Datenbanken. Sein Finger flogen über die Kontrollen. Renderbericht aus dem ganzen Universum durchversteht. Was Fund, der Besatzung das Blut in den Dörren gefrieren. 7 Spezies. Verkendete Duster anstatt auf seinen Bildschirm. Im letzten Jahrhundert haben 7 verschiedene Zivilisationen identische Würfel gemeldet. Ganz Bevölkerungen verschwinden und hinterlassen diese Schrei. Die still im Kommandeur nur erdrückend. Jedes Besatzungsmitglied start Sunho an, wenn die Tragweite seiner Wort sank. Das war kein isolierter Würfel, es war Teil von etwas viel Gregem und erschreckendem. Kommunikationsspitzen jener analysiert die Audiomuster mit zitternden Händen. Ihre Augen bewegten sich schnell über die Datenstrom. Wenn sie Verbindungen zwischen den verschiedenen Aufnahmen sucht, jeder Würfel geschah. Als die Spezies ungefähr das gleich technologisch Niveau wie die heutige Menschheit erreicht hat, berichtet sie mit belegter Stimme. Beberlichtgeschwinting, Quantencomputer, Dimensionschere Minji fort, wie sich ihr Magen zusammenzog. Es ist ein Muster, erkennt sie. Etwas zielt auf Zivilisation in einem bestimmten Entwicklungsstadium ab. Die Beweis wären unbestreitbar. Spezies nach Spezies, all auf dem Höhepunkt ihrer technologischen Entwicklung, all verschwunden unter den gleichen mysterischen Umständen. Die Kefmori vor 80 Jahren, die Velfari vor 60, die Zorani vor 40, all hatten die gleichen Schrei hinterlassen. Universität sich weiter in die Audioanalyse. Die Schrei sind kein zufälliger Nachruf, stellt sie fest. Ihr Stimme kommt über einem Flüstern. Sie enthalten strukturierte Informationen, komplex Gensites und Selbstverständnisses. Hyunwoo buht sich über ihr Schulter und betrachtet die Wellenmuster auf ihrem Bildschirm. Es sieht fast aus wie Spreche, aber kein Spreche, die wir kennen. Was auch immer die Menschen genommen hat, versucht zu kommunizieren, erkennt. Sein wissenschaftlichen Instrument zeigten Muster, in den Schreien mathematisch. Sequenzen, die sich wiederholten. Aber mit wem? Fragt Somin. Ihr Tentakel wanden sich Nerves. Und warum? Sunho scrollt durch weiter Bericht. Jede verschwundene Zivilisation hat die gleichgeschichte technologischer Fortschritt, dann Kontakt mit etwas Unbekanntem, dann das Verschwinden. Die Schrei waren das einzig, was blieb. Vielleicht sind dies Warnungen,
überlegt minji lot. Vielleicht versuchen die verschwundenen Spezies, ens etwas zu sagen. Una schüttelt den Kopf. Oder sie versuchen, ander anzulachen. Die Muster wurden starker, je mehr wir zu hören. Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Was auch immer da draußen lort, es wartet auf Civilisation. Die technologisch fortgeschritten Geniogweren, sein Signale zu verstehen. Und jetzt hat es die Menschheit gefunden. Die Antwort wird als herausfinden, was sie eben, die Existenz selbst glaubten. Im Universum gäbe es etwas, das älter und mächtiger war als, was sie sich vorstellen konnten, und dies sammelt die besten und klugsten Spezies der Galaxis. Die Frage war nur, warum? Linguisten arbeitet unermüdlich daran, die Schreie zu entschlüsseln. 72 Stunden lang hat sie nicht geschlafen, ihr Augen waren rot und müde, aber sie konnte nicht aufhören. Die Antworten lagen irgendwo in diesen Mysterien. Klingen wie Albi-Org und dort ihre Finger tanzten über die Tastatur. Wenn sie die Audiomuster durch verschiedene Filter laufen, mathematische Algorithmen, linguistisch Modell, sogar alte Besetzungsprogrammhales, was ihr einfiel, dann, matchinglosen Stunden der Frustration, matcht sie einen Durchbruch. Der Eels waren dort, das sind kein Schmerzenschrei. Wirken die sie mit zitternder Stimme und starrt und glubig auf ihr Bildschirm. Das sind Lieder, komplex mathematische Sequenzen, die Dimensional Raum beschreiben. Die anderen Besatzungsmitglieder versammelten sich sie, was sie auf den Monitoren sahen, war atemberaubend, die chaotischen Schreiber wandelten sich vor ihren Augen in Wunderschein, strukturiert Muster. Die Audiodaten enthielten geschickte Informationen, Sternenkarten, Quantenformen und etwas anders, Koordinaten zu Regionen der Weltraums, die teilweise außerhalb der normalen Realität existierten. Es war, als würde jemand ihnen ein Kart zu verborgenen Dimensionen geben. Jemand versucht, uns etwas beizubringen, irgendwann plötzlich, sein Augen weiten sich vor Staunen. Die Schreie sind lehrreich, G1 nicht aufgeregt, set, HFY-Sequenz wiederholt sich all paar Minuten. Es ist wie ein Unterricht, in Lektion in Physik, die wir noch nicht verstehen. Ingenieur Siegen, der die Prometheus von ihrem Schiff aus überwacht, entdeckt dimensionale Anomalien das menschliche Schiff. Sein Instrument zeigten unmöglich Messwert. Das Schiff ist nicht mehr vollständig in unserem Raum, berichtet. Mit gläubiger Stimme. Es ist im Begang. Durch die Wundertke des Schiffs erfuhren sie endlich die Wahrheit. Wesen aus Herren Dimensionen hatten die Menschheit kontaktiert und ihnen Transzendenz jenseits physische Grenzen angeboten. Die Menschen hatten sich entschieden zu entwickeln. Die Kia sollte Geschichte mit der gleichen fröhlichen Stimme. Sie kämen zu uns mit Wissen. Sie zeigten uns, was möglich war. Die Menschen sahen die Zukunft und wollten den Aufstieg. Sie sind nicht hart, flüstert G1 voller Staunen, Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie sind verwandelt. Die Schrei waren die Versuch der Menschheit, aus ihrer neuen Existenz heraus zu kommunizieren. Sie versuchten, anderen zu erklären, was sie erlebt hatten. Aber ihre neue Form der Existenz war so anders, dass ihr Botschaften nur als Mysterieskönig ankamen. Sie leben noch, sagt Minjilis, nur auf eine Art, die wir nicht verstehen. Die transformierten Menschen existierten jetzt in Dimensionen, die normalerweise nicht wahrnehmen konnten. Sie hatten ihr körperlichen Formen aufgegeben für etwas Gurgiges, etwas Unvorstellbares. Die Schreie wurden plötzlich sanfter, melodischer. Es war, als würden die verwandelten Menschen spüren, dass ihr Botschaft endlich verstanden wird.
Sie sangen nicht aus Schmerz, sie sangen aus Freude über ihre neue Existenz und versuchten, anders zu ermutigen, den gleichen Weg zu gehen. Die Menschheit hat den nächsten Schritt der Evolution gewählt. Die Prometheus-Gehen folgt das ganz Ausmaß der menschlichen Entscheidung. Ist dem Wort plötzlich ernster, weniger fröhlich. Als wird sie die Schwer dessen verstehen, was sie erklären muss. Ihnen wird ihnen wohl angeboten, erklärt sie mit einer Stimme, die jetzt beinahe menschlich klang, als biologisch Wesen bleiben anschließlich der Stagnation gegenüberstehen. Oder sich dem höherdimensional Bereich anschließen und sich weiterentwickeln. Taktikoffizier min sie auch studierte die Daten auf seinem Bildschirm, sein Augen huschen über die ansehnlichen Säulen und Grafiken. Was sah, war erschreckend und faszinierend zugleich. Jede verschwundene Spezies traf die gleichwohl, stellte mit sittender Stimme fest. Sie all transcendieren die Physik relit. Die Besatzung der Harmonies starrt sich schweigend an. Siebsen verschiedene Zivilisation, all auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. All hatten sich für das gleich entschieden. Es war kein Zufall, es war ein Muster. Ein universelles Gesetz. Aber warum, verlangt Mensch zu wissen, ist dem Wolle Verzweiflung, was ist so wichtig in dieser Transzendenz? Die Antwort der Kili innen das Blut in denen dern gefrieren, Wirkter zu werden, die Realität. Selbst braucht Beschützer. Durch Quantenschnitzel zeigten die transformierten Menschen innen Visionen gültig kosmische Konflikt, unsichtbar für die dreidimensional Warnung, jurelten Titan. Die das Gefüge Existenz selbst bedrohten, gehalten. Nur von transzendenten Spezies, die als Judwörter arbeiteten, die Bilder strammten in ihr KCPF, schlagten Zwischenwesen aus reiner Energie, KMP4M die Stabilität der Raumzeit selbst. Dimensionen, die kollabierten und wieder aufgebaut wurden, Realitäten. Die von Kräften bedroht wurden, die so alt und mächtig waren, das Normalwesen sie nicht einmal wahrnehmen konnten. Das Universum ist nicht sicher, flüstert die Key. Ischet dinge da drauen dinge, die älter sind als stern, hungrig nach Zierstrung. Nur die Transzendenten können sie aufhalten. Jiwan presst ihr Hand an die Schläfen, als die Visionen durch ihren Geist strammten. Die Menschen, sie beschützen uns all, sie beschützen eos, bestieg die Key, jede Zivilisation, jeden Planeten, jede Form von Leben, aber dafür müssen sie ihr physische Form aufgeben. Plötzlich wirken die Key etwas, das ihr Hören wir Angst reißen lie, ihr Spezies wird bald würde gleichen wohl stehen. Das Auswahlprotokoll wird aktiviert. Die Harmonies begann, dimensionale Phasenverschiebung zu erleben. Die Wind schimmerten, als würden sie zwischen verschiedenen Realitäten flackern. Instrument zeigten ein maglich Messwort, und die Besatzung spürt ein seltsames Sehen, als würde etwas sie aus ihrer normalen Existenz herausziehen. Wir wurden beurteilt, erkennt mit weit aufgerissenen Augen. Minji starrt auf die flackernden Wind ihres Schiffs, die gleichen Kraft, die Menschheit transformiert hatten. Beobachteten sie jetzt, sie würden bald entscheiden müssen, bleiben, was sie wären, oder sich in etwas verwandeln, das Universum beschützen konnte. Die Wahl war gekommen. Kapitän, schrie Doyen, als die Realitum sie herum zu versuchen begann. Wir sind in dem gleichen Phänomen gefangen. Die Winde Harmonies begannen zu schimmern und zu flackern. Als würden sie zwischen verschiedenen Welten hin und her springen. Minji griff sich am Kapitänstuhl fest, wenn der Boden unter ihren Füßen zu schwanken schien. Die Prometheus flackerte zwischen den Dimensionen, und ihr eigenes Schiff begann höllisch zu regieren. Es war, als würde die Realität selbst instabil werden, als würden die Grenzen zwischen den Dimensionen verschwimmen.
Besatzungsmitglieder von seltsamen Visionen Einblick in gültige kosmische Strukturen anwiesen aus reiner Energie. So man schrie auf und presst ihr Hand in die Augen. Als Bilder von unvorstellbaren Grügen durch ihren Geist strammten. Ich seh statt aus Licht, stammelt sie. Wesen, die Gregor sind als Planeten, die zwischen den Sternen wandeln. Henry taumelt und hielt sich in seinem Arbeitspult fest. Es ist, als würd mein Gehirn so klein für das sein, was ich guckte. Wir haben es durch die Untersuchung ausgelöst. Irgendeiner plötzlich, wir Augen weiten sich vor Schreck. Sie nehmen Spezies nicht zufällig, sie rekrutieren. Die höherdimensional Wesen kommunizierten jetzt direkt mit ihnen. Ihr Anwesenheit war aber wohltuend. Es war, als würde das Gesamtuniversum zu ihnen sprechen, in Stimme, die aus allen Richtungen kam und ihr Seelen beruhte. Sie boten die gleichwohl an. Die der Menschheit gegeben wurden war, in physischen Grenzen gefangen bleiben oder transcendieren. Die Realität selbst zu beschützen. Denkt daran als Absklis, halten die Stimmen der transformierten Menschen weiter, von Schülern zu Lehrern, von Beschützen zu Beschützen. Die Wort drangen direkt in ihr Gedanken ein. Umgingen ihr Ohren wellig, es war in Communication. Auf einer Ebene, die sie nie zuvor erlebt hatten rein, klar und absolut ehrlich. Einige Besatzungsmitglieder fühlten sich zu dem Angebot hingezogen. G1 starrt mit leuchtenden Augen in die flackende Luft, als kann sie bereits die Geheimnis des Universums sehen. Stellt euch vor, was wir lernen könnten, flüstert sie, was wir werden könnten, und weiterstanden und fürchteten das Unbekannt. Minsiak schüttelt heftig den Kopf und klammerte sich in seinen Waffen. Das ist nicht natürlich, murmelte. Wir sollten bleiben, was wir sind. Die Spaltung in der Besatzung war spürbar. Manch sahen die Transzendenz als ultimative Evolution, ander als Verlust ihrer Identität. Die Entscheidung wäre sie innerlich. Manche stand vor einer unmöglichen Entscheidung. Sie versuchen zu fliehen und damit ihr Besatzung dem gleichen Schicksal ausliefern, oder sie konnte wohl der Menschheit vertrauen und ins Unbekannt schreiten. Was, wenn wir aufhören zu existieren, fragt Somen mit zitternder Stimme. Was, wenn wir unsere Seelen verlieren? Was, wenn wir sie endlich finden, konnte G1. Die Entscheidung konnte nicht länger aufgeschoben werden. Das Phänomen verstärkt sich. Und ihr Zeit lief ab. Durch fortgeschritten Quantenübersten gelang es G1 endlich, die vollständige Botschaft der Menschheit zu entschlüsseln. Die Offenbarung war erschütternd und wunderschön zugleich. Sie sind kein Gefangenen, wirken die sie mit Tränen in den Augen. Sie sind kosmische Götter. Die transformierten Menschen entfalten ihre neue Existenz. Sie haben Dschungel und Zivilisation beider Entwicklung. Wenn sie vor Bedrohung in jenseits der drei Dimensionen Warnung beschützen. Die Visionen, die sie teilten, waren atemberaubend und erschreckend. Sie zeigten Schlachten gegen Entiteiten, die ganz reliteten Verschlangen jurelt hungrig, die sich von der Existenz selbst engerten. Konflikt, die aber das Überleben ganzer Galaxienhaufen entschieden. KMP zwischen Ordnung und Chaos, die seit Milliarden von Jahren taten. Körperliche Evolution hat Grenzen. Erklärten die menschlichen Stimmen mit einer Weisheit, die einen umspannt. Aber das Bewusstsein kann unendlich wachsen. Wir führen andere dazu, ihr Eigenwohl zu treffen, wenn sie bereit sind. Manche Verstand ist jetzt endlich. Die Schrei waren kein Warnungen, sie waren Einladungen, sich etwas Gregem anzuschließen. Die Menschheit hat nicht gelitten, sie hat sich entwickelt zu etwas, das Gesamtuniversum beschützen konnte.
die transformierten Menschen zeigten ihnen mehr Visionen, friedlich wollten. Die unter ihrem unsichtbaren Schutz gediehen, Jung Civilization, die ihr ersten Schritt ins All machten, ohne zu wissen, das transformiert wurde aber sie walkten, die Spezies, die transcendiert. Verstärkt en sehr collective Kraft, setzt die Botschaft der Menschheit fort. Das Universum braucht freiwillig Worte, kein Zwangs recruiterten Soldaten. G1 ever setzt weiter, ihr stimmvolle Stonen. Sie sagen, dass sie immer noch Menschen sind, nur in einer Form. Da wir nicht verstehen können. Sie behalten ihre Erinnerungen, ihr Lieb, ihr Traumleben, sie sind frei von den Grenzen des Fleisches. Die Visionen zeigten Familien, die inhärente Menschen wiederwährend wurden, Kinder, die in Welten aus reinem Gedenken spielten, Wissenschaftler, die Geheimnis der Schöpfung selbst erforschten. Es ist nicht total, flüstert somit voller Ehrfurcht. Es ist die Geburt, die wohl leid worinnen, Transzendenz akzeptieren und helfen, die Realität zu beschützen, oder zu erkehren, andere zu warnen, wenn sie in ihrer gegenwärtigen Form blieben. Wir zwingen niemanden, erklärten die menschlichen Stimmen, sanft, aber wir laden euch ein, Teil von etwas zu werden, das größer ist als ihr euch vorstellen könnt. Durch Start auf die flackernden Wedem sie herum. Wenn wir gehen, können wir andere warnen, ihnen die wohl geben. Wenn wir bleiben, können wir das Universum beschützen, konntet G1. Hören wir nicht langsam, wie leicht ist das der Punkt. Manche müssen gehen, die Botschaft zu verbreiten. Andere müssen bleiben, die Worte zu werden. Die Entscheidung war nicht mehr schwarz oder weiß. Es war ein wohl zwischen verschiedenen Arten zu dienen, verschiedenen Wegen, dem Universum zu helfen. Die Menschheit hat ihnen den Weg gesehen, jetzt mussten sie ihren eigenen lernen. Die Besatzung der Harmonies traf ihr Individuen, Entscheidungen. Es war kein einfacher Moment, Tränen flossen, und wurden gedrückt, und letztwort wurden ausgetauscht, bevor sie sich für immer trennten. Die Hälfte. -1 Minji und G1, wollt die Transzendenz. Ihr Bewusstsein expandierten über die physische Form hinaus, und in einem Moment der reinen Lichtexplus verschwanden ihr Körper. Aber sie waren nicht fort, sie waren überall. In jeder Dimension, in jedem Gedenken, Minji spürt, why? Ihr Bewusstsein explodiert und sich über das Gesamtuniversum ausbreitet. Sie konnt gleichzeitig tausend Welten sehen, Millionen Zivilisationen beobachten. Die gerade ihr ersten Schritt ins All machten. Die Verantwortung war überwältigend, aber außerflend. G1 fand sich in einem Sehen aus reinem Wissen wieder, als sprachen der Universum strammten durch sie hindurch, die Geschichte, die erzählt wird, das Gedicht, das geschrieben wird. Sie war zur ultimativen Besetzerin geworden. Die anderen, eingefordert von Doyen, kehrten zurück, ihr Erkenntnis zu berichten. Ihr Hausen waren schwer warm verlässt ihrer Freund, aber auch erfüllt von einer neuen Mission. Sie trugen ein neues Verständnis in SICH dort in ihrem neuen System schlossen sich die transzendierte Besatzung der Menschheit und anderen entwickelten Spezies in ihren kosmischen Pflichten an. Sie wurden unsichtbar Worte, die aber sich entwickelnd. Civilization walkten und die Realität vor Bedrohungen jenseits der Vorstellungskraft beschützen. Doyen war jetzt ein anderer Mann, hat Freund verloren. Aber auch eine neue Perspektive gewonnen. Diejenigen, die zurückkehrten, trugen ein neues Verständnis mit sich. Die Schreie im Weltraum waren kein Vorboten der Untergangs, sie waren Rekrutierungsoffer für freiwilligen Dienst als kosmische Verteidiger. Wir müssen die Galaxis vorbereiten, erklärte dem Rat mit fester Stimme.
Jeet species word irgendwann vor dieser Wallsten. Durch ein etabliert new Protokoll für den Kontakt mit transzendenten Species. Die jüngeren Zivilisation der Galaxis wurden beschützt und geführt wurden. Im Wissen, dass ihr Vorgänger über sie walkten, jenseits der Normal an Realität richtig Beobachtung ein. Wo die Schrei studiert und übersetzt wurden konnten, Jungpiloten lernten, die Signale zu erkennen und zu verstehen, was sie bedeuten, und manchmal, wenn Schiff durch den tiefen Weltraum flogen, hörten Besatzungsmitglieder dies vertrauten Schrei jetzt verstanden als Lieder der Einladung, von der Menschheit und anderen, die sich entschieden hatten, Jugendwächter der Existenz selbst zu werden. Die sichtbaren Wächter waren überall. Sie lenkten Asteroiden von bewohnten Welten weg, stoppten Sonneneruption, die ganz System sehr streng kannten, und hielten Urteibel zurück, die aus den Tiefen der Raums kommen wollten. Das Universum war gültig und gefährlich, aber es war nicht schutzlos. Über jede Welt, in jeder Dimension, walkten die Transzendenten, und die Menschheit war jetzt Teil dieses ewigen Wächterkorps. Die Schreie im Weltraum waren zu Liebesliedern geworden, gesungen von denen, die Eils geopfert hatten, Eils zu beschützen. Asterisk, Asterisk und Asterisk, Asterisk.